Joseph Tamale Mirundi tuli naye buterevu mutabani wa Yohana nsanyisa okuba naye muzee mutabani wa Yohana ne mmole oli bulungi basenge bantu bajjanjabye huyu buli naku yongera kweyubula yes bantu bajjanjabye ndagala ndi responding bulungi bantu banyambye nnyo baleeta money baleeta money mbongo falanga pesa nti apana tikisoboka Mirundi afiira mu kiseera kye n'ensi batefudde esaawa eno ensi ekwetaaga nnyo ate waliwo omulala kuba kakati mmwe sibanenya nnyo nti kazibwe akolera gavumenti ekyo tekyewuunyisa nga azze era omulaba ng'ayimbira y'ensuwalensi naye ensuwalensi yakibbi kubanga nze bano bagireeta dotafiire n'agigobera ne bakikomyawo tewali kintu kya bubbi kye batakomyawo ne bw'okola otya era bakiyise ne bakikomyawo omwami Mbabazi teyalabika gundi kintu musoke waabwe kubanga it is this Prime Minister and President and Vice President, they were given retirement benefits, but you must retire from active politics. Kati active politics in Africa means Bwakira government is not partisan. Chibategeera mu singa kabaka agamba nti muwena ali mwaka government eyomba abatayingiza mu partisan politics. Nebo akwate kisumuluzo. Partisan politics kitegeeza tolina government. Mu Africa chibategeeza. Kakati Mbabazi wena irukwate Mbabazi. Lwaki Mbabazi teyazi tebanamusonjola okusonjola kwekola kutya Mbabazi tajjanga mususi wa menvu Mbabazi must be at a function with a bank nga munene nga muzito bango kimanyi mass communication olenzo kulya nti banga lini banga means BANG boss energy ngokanga so Mbabazi tajja ku mukolo ekyokubiri Gaddafi yage pamuzimbire ekijjukiro ne president wali mu Lukaya Gaddafi aba agenze Mengo abimengo no bebasemba naye aba agenze Mengo bona baliyo nabagerekani aliyo mu Gaddafi ayina sente nyingi nnyo bagala sonyi kukola company biki omuntu namugulira nti kiri ekifana kyogenda okugula obatira bwabaki abasajja abalibia bagala kukukola kitwe mbala siyo kyekyagana Gaddafi gendo okutongoza yalinyayo bamugamba wogenda mu Katonga wewafira abasirikale bo yes yo Gaddafi ya supporting abayekera to punish Nyerere ba Moses Ali ba president bayina ebani to punish Nyerere kutta bantu be kakati ate omutwalo otyo okukijjukizo kiri kati Mbabazi was humiliated in the delegates conference in Nambole adayati omuyita yoti kati tagendeyo omuyita oti ate Nambole what does to reconcile and to get back home agendayo Mbabazi basike emmotoka zonna eryambabazi ne bazijjawo era Kibuule Honorable Kibuule yabuuza Mbabazi nti Honorable emmotoka yo gimanyi ennamba ng'agimanyi nga tazimanyi emmotoka yo dereva yina essimu ye nti nedda eyambabazi and this is why abakola mu gavumenti babajooga nti life changes abazungu bakujjanga mu bantu bo abali ordinary ne bakutwala ennakasero in fact waliwo dokita bamuyitaani nti mukazi we yamukubiranga essimu namugamba nti mwami ojja n'akafuire enswera abe wammwe bazze mu makage ennakasero babajjanga mu bantu ne babatwala ennakasero balule lule was supposed to be the first president of Uganda ye yazimba amaduuka amaduuka agali mu paaka ne bamugamba nti genda nti fasilaleyo olina ejjukube wammwe gye bakuzaala n'agenda e Butambala bw'atuuka e Butambala ne bumukuba amayinja ngate bamulanga ki wakibuka mu ddiini nova mu busiraamu naga nti buno lule bwe bagenda ewuwe teyabawa na sonda obote n'abayita mu bbala baali bagiyita alitamiira eri ku Beni Kiwanuka street yali abawutoda babeerawo yali opposite ne gundi n'abagulira omwenge n'enkoko omudogola akabula obote became prime minister because of chicken and beer in Buganda here musajja mugabi musajja mugabi so kakati Mbabazi tayinza kujja Mbabazi mbadde mbanyonnyola nti kibabeeza mu gavumenti they detach you from the population yali president wa Nigeria Goodluck yamale nga bamuwangudde mu kalulu yagamba nti namaze essimu yange emaze wiiki namba tevuga agitwale w'omukozi
namugamba simunamu teina buzibu neteri yakubira nga yakava kuba president wiki emu ne press secretary wa mu yakyogera yagenda naye yaga nti wekyali akubira muzeeyi oguweddeko entonto bidandi salire bamukola lisafu ku simu ye kwaliko obukadde 3 mobile money kateeka yana abaga nti bannange esimu yange oba yabadde ki akuba ye muwulira mu receiving tekuba tekuli airtime kyeki what's airtime kategeera nga tamanyi airtime kyobala nti Mbabazi ye yakubanga bukubi bwe yali mu gavumenti nga tabitegeera emmotoka yo namba ki Kibula abuuza Mbabazi emmotoka gyakutambuza mu namba ki atabimanyira lindako Mbabazi yali munene mu gavumenti nga bamuvuga tafayo na kumanya namba plate emmotoka zi parking according to gundi position zammwe teza president zigenze eza vice zida tagira bakona mu maaso ne kuyimirira na kutuulamu prime minister in fact ba president Museveni nga yakajja bali bagenza okulambula Musa Bode Katwe omulalu nayingire ku motoka z'abakulu yali ya gundi yali amukyala njuba dereva yavuga buvuzi omulalu yayingire mu motoka yawe nga minister wa maanyi nnyo amazima genyini driver yavuga buvuzi nga tamanyi gwatwala lolo is drive okiyitawo totunula mabega twala butwazi yes kakati bakulira mu bintu ebyo nti okufuga layisi kyobulaba abadde minisita bamuwa obwala DC naye abaana bange baŋŋamba nti yuseeyo togireetanga ku ssomero twagala mirundi wona kuba abaana waliwo abaana nga minisita bamukozeeko lisafu abaana bataddeyo kusoma olwa embeera ku ssomero kubanga mu kisolo ky'abamaanyi olina okuvaamu ogende mbaale it affects bali abazungu bakola ebintu ebyo nti kakati sooka olabe Obama yajja wano nga wamaanyi nnyo naye bwe yabadde agenda South Africa to give a lecture kuba president ba America kubasinga okufuna ssente ani yamutegedde nti alaga South Africa instead yategedde ali mu nnyonyi y'abasaabaze yagereranga mu Air Force One ne Margaret Thatcher yaga nti emyaka emingi mibi nnyo ngenda nembeera waka nempulya nti British Prime Minister said this ninga nga saakitegeddeko nga takyali kyali kyamukwata kitegeeza ye yambala n'alinda chofawe amunolonga the Prime Minister akira kumacyangalooza agenda mu office baali babateerawo foundations babateerawo ogundi obwongo bwo bukomewo era ndoza mu abasiraamu mwe mugamba nti osaasira abantu bameka yali mukagga nayavuwala abadde mu kifo eky'amaanyi nakkakkana yes osiraamu bwe bugamba yes these things are not easy kakati Mbabazi knows era nkugamba wano banayinza ndi musajja muzibu naye wetya nawandiika wano prediction zange badde manya nawe kimanyi nti oli muzibu kino ekitabo bakiyita ki the invisible force kakati kusoma ekya Mbabazi ate nkusomere ne baseki osomere basekikubo wano amama Mbabazi okakebereredde nakawandiika page 22 invisible force katusoka tole yawandiika nga 22 July 2016 lwe wawandiika akatabo kano the invisible force 2016 almost 4 years awandiika ku amama Mbabazi atugamba amama Mbabazi might have felt betrayed and humiliated by the results. However, he rehabilitated himself by taking legal action against Museveni's victory and respected the court ruling. Although Amama appears to be in political slumber, his daughter Nina is very active. But Mbabazi understands his former boss. If given time, Museveni can heap in the bud any political plot against him. I predict that Amama will become active in 2020. Tamale. Oli mulogo ye obaned political science you wrote in 2016 that you predict Amama will become active in 2020. He will resurrect a political party. He will wait to exploit a split in NRA members between the powerful youth group and the old guard. Amama knows that even under intensive pressure, Museveni cannot form a government of national unity or a coalition government. These two depend on negotiations and agreeing on a minimum program. I like this last one. These two depend on negotiations. Nti bayinza okuba kati batandika okuteesa ne Museveni tasobola kukukkiriza. You wrote in Mbabazi is going to become active in 2020. I asked, are you a witch? No, political science. Are you a wizard? Mwana wange mbwe makere bamujjawo. Are you a wizard? Tuyina ebintu bibiri, political science predict
ng'oyina logic kuba human behavior era ffe tukugamba nti natural scientist ne political scientist political scientist w'amaanyi it deals with the variables which are irrational a human being is irrational naye ate nga yewa natural scientist ye ategeera empewo tewali agigula tobalaba ku tv tempewo egenda kuva eno eve n'eno waliwo agigula newaba naye a human being tumutegeera tulina futuristic studies nti ntegeera nti Mbabazi si mwangu nga bwemulowooza. This July bw'owandika akatabo kano Mwami Museveni yali akalayira mu kalulu lwako n'osoma emyaka n'ogamba in 4 years Mbabazi will resurrect and will be powerful, will make a comeback. Ate ye prediction yokka si ye prediction yokka nze ndi musajja alina time kyovula am a very arrogant man. Wewe n'okuba n'amalala Tamale. Very arrogant. Kuba anti kyenkubuulira kati gwe ombuulira how much time how much time do you spend nga olowooza ku nsonga tukita meditation olyoka owenza amagezi. I look what some fellows nenga nti gwe kati sooka osome wano nabandika ku baminisita ba Kampala. The impact of new ministers, page 12. The problem of Kampala was not ministers, never. What it was and remains a problem is the mafia. Let me ask, if a group of robbers board a taxi to accomplish their mission and the taxi develops a mechanical problem, forcing them to board another one, does that change their mission? Changing ministers is not the solution. The solution is the mafias, and the government has failed to drop the Klala machine. I pointed out that Musisi's biggest mistake was to paralyze the city council. Instead of getting allowances, councillors were given salaries to lose interest in council meetings. They were also given loans to buy vehicles. These were also attempts. They were also attempts to amend the law to remove elected Lord Mayor. What was the real intention of this? The group feared accountability. They have also agreed to create committees which they had earlier opposed in the council. Ebizibu bya Kampala siba minister babbi abali mu kibuga era they will ensure nabagambye nti azirukwago was fighting Tamale sokotube ku lukwago tuddeko ku Mwami Mbabazi wamwogerako emyaka ene mabega omanyi ozijukiza omukyala gwe bayita ate Mbabazi namwandikako akatabo from Colony Prince to Commoner ne muba ugudde nawo kati soka tulabe Mbabazi bobo wagamba nti agenda kukola comeback mu 2 spot on 2 nga tumuyingira Mwami 7 meti Mwami Mbabazi basi sinkanye joli abalamu etogo bamuyise ya dete yabadde. Do you see him emerging and coming with a bang like you say? Anti kati Mbabazi problem ya President Museveni gyayina nti ba mafia bali strong nabaga nti mu government mulimu subterfuge that affairs to be stronger than Museveni. Okay. And they in panic. Chiwali bali kafoko nabakatwala. By the time Museveni goes, nga fefeka, fetuli mubuyinza, bali keep position to G2. Yes, good strategy. But the Baganda have a wise proverb. Once you dig a pit to cover an old one, you remain with the pit. Bemujoga, bemuja mubifo, bagenze kwebaka. Nora vengala bizemi tujise jembi. Bemwapurutinga mubifo mubitwale. Buli wali sente ne muzibawo. Bosi bawano. Bawadira balina byabagala nabo. Abatakisi bamubyeko emirimu muleta basiza mwe bagenda kufanga abanyanja bonna bagwewo. Bwana Tamale enyanja gye mutiko abavubi bonna abavubi abo bagenda kufanga bagwewo. Enambole walabye mukyala Kasule Lumumba. Ennaku zino abayimbi babakuba bucupa babera ku stage. Nono yinzo gabamu kubyo bucupa bw'ebigambo Enambole okumuŋola. Namuwandika kodda. Nawe. Nkubuulira singa baleta akatabo kanga ka Bobi Wine. Gendo le Tamale afende wange we bali awo. Ngeno mugamba akabiri mu kaveera kanga alete akujirimu akatabo ka Bobi Wine. I wrote about Lumumba in 2017. Nti bino bijja moto ka Nembaga Lumumba mumulwanyisa naye temufunanga yo best secretary general nga Lumumba. Yadibamo best. Really? Kubanga history ekulaga nti ba secretary generals be balese crisis mu gwanga. Abebibiina. Nti gundi Kakonge ye first secretary general wa UPC. By the time we are celebrating independence, Kakonge was heading into exile in Tanzania. Obate yatia Kakonge. Kakonge had a master's in economics from India. Kakonge was a mobilizer. Yagenda West Nile. Ngasula n'abantu. Obate feared him. Namusalira amagezi namuga nti Kakonge omanyi as you were the secretary general remain at the secretariat. Todda mu bantu. Tujja kuleeta mu 10 nomination because we are sure tukoze ne Mengo deal.
Obote yalonda n'omuyindi n'amuteeka mu 10 nominated Kakonge teyamulondamu namuleka ebbali. A frustrated Kakonge went to Tanzania. The day we achieved our independence, the first person to go into exile was Kakonge. Very bitter. The Secretary General of UPC. Kakati Paulo Muwanga okufuka UPC okukola ekibiina kyonna yumasesa bano gabi kujoga abantu. Omujozi kyebujjo bakola okujoga buli muntu n'aba bakoledde. Once you say party, a leader, humiliating those who have committed and dedicated service, you end up using mercenaries. Ogula buguzi bachuba. Kasatufu abaliloyo waka. Otandika kugula bamalaya. Kakati Kakonge Paulo Muwanga kwekuleka ekifo kye ekya nomination. Nacho waka Kakonge yena atagenda. Okay. Obote n'aleeta Grace Ibingira. Grace Ibingira Secretary General w'okubiri ye yakona ivinga n'abemmengo ne opponents ba Obote bamujjeko. Secretary General aba asobola okukulira munda asobola okusuula Mbabazi Secretary General yali alese obuzibu bwe tubasoma okulonda kwabwe nga bakuzanyiddemu. True. Tubakisoma wano kituufu bwe bazanyira mu kalulu kaabwe ne bakazanyiramu. Ani yali abikola nawandika akatabo 2012 Invisible Hand nembagamba nti mu politics wa Uganda mulimu omukono ogutalabika nga ndabye Mbabazi before he came out openly ngatana bagamba nti yes mba Museveni gwamulaba nabaziga batandika okusuula Museveni mu 2009 era wasoma nonga nkuga nti bali bagamba 2006 takomawo. Yes 86-16 jimumala myaka jimumala ejo nga nzimbalaba bulungi nnyo Museveni batandika mu 2009 mistake je bakola butanzita. That was a very big mistake. Really? Yes. You think it's a mistake? It's a mistake. Byange bandi badde singa bakujjawo eliminatinga kyovola bantu fa basajja bagezi era nze bwe nagenda nga mu State House mu meeting za president nga ntula katebe eri andaba ngobemu waliwo information yoyinza okufuna ne bakwabya balina okujjawo nga balina okujjawo wayingiddemu ne batakutegeera kakati okoze eki obifunye ogenda bifulumye genda ofe. We know how to move. Tamale, you are saying Muchala Kasule Lumumba. Kakati twakafuna ba Secretary General bonna basatu baleta crisis mu ggwanga. There are only 2 Secretary Generals who have not fermented this trouble in this country. Omusoga Luwuliza Kirunda. Luwuliza Kirunda yali aloga nti ng'atambula ne gundi ne detention orders ku Mwenge nawa Basoga committed. Luwuliza Kirunda never fought Obote. UPC yetema mu jiki jinja yiganga kamuli. UPC syndicate Mwankole. UPC science. UPC Nkomba. UPC Mfungulo. UPC Buganda. Within the same party nga mulimu ebisenge ebyenjawulo. Era ng'Obote akugamba. Nga bonna bakolera Obote banga bamulwanyisa. Olukisa sisi. Ours is a part of ideas. Nenge nga bonna tekyabayita ne bajja. Muwanga nazawo UPC Buganda. Muwanga yakwata ensonga 18 nazikwasa Obote. Why had started UPC Buganda? Nazikwasa Obote. Okay. The same 18 points program. I mean used them against Obote to top Obote. I mean ensonga ze yatulangirira 18 reasons zali z'Obote. Muwanga politics of symbolism. Politics of symbolism. Nti Abanyarwanda bakola RPF Front Patriotic Gundi Rwanda Patriotic Front kakati eyawa nongeriki Uganda NRA resistance ki National Resistance Army n'Abanyarwanda nabo bakwata ensonga 10 baziwa Habyarimana bwe yakiriza okuteesa na bekyokuddayo Rwanda yali namba 9 Tiandi amene Rwandizi uka musiki refugee akatabo kako musiki refugee mugundi ikitegeeza nti akatabo okalaba kabobi wali mwawandikira Kasule Lumumba why Kasule Lumumba will succeed where others are failed. Musoga ngaluuliza Kirunda abasoga tikiyita boge tribal boge oba nationality boge abasoga tewali abawalana era bano babadde bawugana bagambe Museveni tebafunye ssente abongere ssente olulala baganziremedde ku ssimu. I strongly doubt oba abo bakibiina
These are money makers. Babadde bakibira abazze era nga balina na accreditation. I can predict a quarter of those people defected from the party. Those are money money makers. Bazze buzikunona kasente. But ye Museveni mugezi. Nabaga nti Museveni is a good lobbyist. One of the attributes of the president is a good lobbyist. Bwaba yagala basiramu agenda nagomba amagulu tagenda na ntebe. Kibiina oba mugana akamyufu but you must be bound by a party resolution. See, a soldier is referred to a court martial. Museveni will refer you to a relevant institution, not him. As the delegates conference twasalawo ekibiina kigamba bwe kiti. Katusome ku mukyala Lumumba ono. Otugambye nti why Kasule Lumumba will succeed where others have failed. Atulaba ekitabo kino yakiwandiika ku Bobi Wine Victory or Revolution. And when was it written? July nga 23 2019 at my residence in Zana wakimaliriza ku Sunday. Natugamba nti ever since Kasule Lumumba took over the secretariat, there have been many attempts to malign her, which is a strong tool of the mafia network. When they want to undermine their target, mafias publish negative reports about the victim and create or exaggerate simple problems to appear more damaging and important. This is why they wanted to create a wedge between Lumumba and Tango Doi, and actually reports circulated that Tango Doi would take over Lumumba's job after the 2016 polls. This rumor was intended to create fear and demoralize their target. They also circulate reports that their target has fallen out with Museveni, or that Museveni has lost confidence in their target. If the victim is not well focused, he or she loses direction and reasoning. The second important point is that Lumumba comes from one of Uganda's neutral tribes, the Basoga. In politics, certain tribes become neutral because of their roles and history. For example, in Kenya, whenever there is a need of justice, they pick a Somali of Kenyan extraction. This is why before the 2007 polls, Brigadier AM was picked to head the police. They also appointed the Chief Justice, who is a Kamba. The head of the Constitution Commission is a Somali, who the minister perceived neutral. For the position of Chief Justice, because Munyoki Mutunga was a Kamba, while Kalonzo Musyoka and Ngiru had not stood for the presidency, then a Kamba would be neutral. When President Museveni appoints a Muganda in a key position, the decision reminds people of their tribe's politics of arrogance. This is derived from Uganda's perception that Mengo leaders have fermented trouble to all Ugandan leaders from independence by demanding lists of endless demands. Thirdly, Lumumba is not politically ambitious. She does not need to use party structures to become president. If one wants to use her post to achieve other things, he or she is bound to fail. The reasons are very many. So, otuwadde ensonga n'otugamba nti Lumumba tali ambitious, tayagala kuba president. Ensonga y'okubiri nti Lumumba ava mu ggwanga ly'abantu abatalina nnyo kyekubira abasoga. Babula n'abakoba yajjani, ye n'abakoba. Kati ye n'abakoba Muganda wa Mpologoma. Naye musoga. Naye Sabolo Kagwa yali muki? Musoga. Naye wano Buganda ne bamutwala. Ne bamutwala. Abaganda kakati abanozana bwe batwala ekifo nga Omuganda n'Omwesitaani balina ekifo kye balwanira. Omunozana bw'akitwala neutral tribe. Nga bapowa. But when it comes to Muganda, Sultani yo talwanira Muganda. Kansokenda Lumumba bamulanga ki bano ababadde bahekolinga. One reason is nti bali baagala okugula poloti 10. Ekyaddondo. Manyi bwe temubamanyi. Bafulumya mu red paper oba in a newspaper. Museveni's most trusted aides. Ng'olwo waliwo diiru gye bagoba. Kakati omusajja ono alina ssente ayagala okubawa enguzi. Asoma mu mawulire nga gwe abadde akihanduli nga toliimu. Anoonya bano. Nibamanyi nti gwe tolina waaka. Aga nti ono talina maafi yeebala wano nze nkikubye egyogolozo gimalawo. Me alone. Kuba nasoma mafialism at a higher institution. Kakati baali baagala kutunda poloti 10. Abayindi bajja wano ne babakweka mu gundi baagala kubba Museveni. Abayindi ne babeera wano bali London ne bajja wano. Ate mbabazi yali agenda kibagula ku nze nabaalaatenga. Kati nga baagala tu age out secretary general bo bali sente ne bakuba Lumumba. Lumumba bodyguard sneaks into her tent at night. Omufumbo nzija na kadomola ka acid. Simanyi wa mawuli ne oloza bana badde bangola Lumumba bali ku mission. They are paid to kumuwola. Yes, ndiye kifo bakyagala. Kati bale okumulamu katono nyo ne Joseph Tamale Mirundi take every job. Take it.